213Rock with Harrag Melodica on Vinylestimes Classic Rock Radio. Den som synder skal dø, sier Herren. Det er ingen vei utenom det. Hell yeah, on your web rock station on Vinylestimes Classic Rock Radio, en direct avec nous ce soir depuis la Norvège, Mr. Olav Iversen from the band Sahg. Hi Olav, nice to meet you. Hi, nice to meet you. Hey, how are you? Very good, very good. Feeling good about the new album and enjoying all the great response that we're getting. So yeah, it's great. Effectivement que c'est génial ce soir en direct, donc Olav Iversen, donc membre du groupe Sahg, donc il est déjà très heureux puisqu'il y a déjà de très très bonnes réponses concernant ce nouvel album Born Demon. Ce soir dont il est question, on va développer tout ça, donc en direct ce soir dans 213 Rock Vinylestimes, the Classic Rock Radio. So Sahg, welcome tonight. My name is Harrag Melodica and the name of the show is 213Rock. Name of the web rock station is Vinylestimes Classic Rock Radio, and thank you very much for accepting my invitation for tonight. Yeah, pleasure. Ok, le groupe norvégien Sahg est de retour cette année avec un album Born Demon disponible depuis le 13 mai dernier via le label Drakkar Entertainement. La discographie du groupe est la suivante, ça a démarré en 2006 avec Sahg, ensuite en 2008 Sahg 2 et Sahg 3 en 2010. Ensuite il y a eu Descendants of Grandeur et puis Memento Mori sorti en 2016. So Olav, your new album was released this year. The wait was very long for the heavy metal fans who you know because Memento Mori was released in 2016. Yeah, that's right. It was quite a few years, and I don't know. It's been a lot going on in the meantime. So we just needed that time, and of course the pandemic took a lot of time as well. So
the years just flew by, and but now finally we have the new album out, so feels good. Effectivement, hein, que le temps, ils ont pris beaucoup de temps. Il y a eu 2016, donc le dernier album en date, avec tout ce qu'il y a pu y avoir derrière, certainement des tournées, des dates, etc. Ensuite, le Covid est arrivé, ça a pris 2 ans de plus, donc oui, ça a mis du temps, mais en tout cas l'album est arrivé, et c'est ça alors, le plaisir principal, quoi, comme on pourrait ainsi dire. Your new album, Olav, is called Born Demon, and at first, the artwork is very important to understand what the album is about. Yeah, the album is basically about the idea that all human beings are born with an evil, a dark side in us. That's with us from birth, and that is why we do all the bad things we do. That's why we destroy everything we touch, basically. So that's the main theme of the album, and it's all the lyrics are pretty much related to that in very different ways. And also, it's also the idea that we are, reborn now as a trio, because we used to be a 4-piece band. Now we are a trio, and it feels like a rebirth for us as well. And we kind of feel more demonic than ever. Effectivement, hein, comme il le dit, cet album c'est une partie de l'humanité, enfin tout le côté démoniaque, tout le côté démon qui réside, et le côté un peu dark side, comme il le dit, qui réside en l'être humain, et en même temps donc tout ce que l'être humain touche, il le détruit. C'est aussi les paroles vont dans plusieurs sens, hein, et je vous dis, c'est très développé en termes de démons, parce que les textes sont très importants. Les textes sont aussi donc en anglais et aussi en norvégien, donc c'est très intéressant à lire, en tout cas. Dans 213 Rock Vinylestimes de Classic Rock Radio, ce soir en direct, donc Olav Iversen qui vient présenter l'album, donc Born Demon. So, Fall Into the Fire is the first track that opens your new album, because the intentions of the band are very good. The sound of the guitars on that track is really heavy, like 70s, 80s, good riff. Your voice, Olav, is very warm. This track is very catchy. Yeah, thank you. It's to us it felt like the natural song to start the album, and we wanted this album to be we also have the slower, heavier tracks, but we wanted the main part of the album to have some tempo and some speed and some really catchy, heavy rock songs. And Fall Into the Fire is one of those songs, and it seemed like the perfect way to start the album, and not least to start a live show with that song. It's the perfect way to start a concert. So it was a natural. Effectivement que c'est naturel chez The Fall Into the Fire. C'est le titre parfait pour démarrer l'album, pour démarrer aussi les concerts. C'est le titre, hein, et dans l'album, effectivement, il y a du hard rock, du heavy metal. Il y a bien plus encore, on va y développer. To get that now, after all this time, as we talked about earlier, 6 years since the last album, and just coming back now, you never know what the response will be and how many people still care about the band, and to have all these people viewing our videos, listening to the album, streaming the album, buying the album, it's great. It's a great feeling to feel that we are back on the scene, and to see that all our fans are still there, and we really appreciate that, and big thanks to all our fans out there. Effectivement, 123 000 vues, et comme il le dit, lorsqu'ils sont en train de composer, lorsqu'ils sont en train d'enregistrer, ils savaient pas du tout à quoi s'attendre en termes de réponse, en termes de médias. Donc au départ, ça a été très bien. En plus, les fans derrière ont suivi. 123 000 vues concernant ce premier clip. Ouais, c'est bien en tout cas, et les réponses sont très bonnes, et ça, ils en sont très heureux. And on the track House of Worship, the drum part, the drum sound is very natural. There is a great groove from your drummer Mats Lilletvedt. We want to bang our heads with that sound. that's great. Great to hear you say that, because that's the whole idea. The whole song is based on that drum beat. That's right. Even the guitars are written from that drum beat to fit with that, and so the whole song is built around the drums, and that's exactly what we felt when we wrote the song. This is a groove that really makes you want to bang your head, and it's good to hear that you, and hopefully also other metal fans out there, will do exactly that. And we played it a few times live now in concerts, and it seems like it does exactly that. You see that people start banging their head to the groove, so it seems like it's working.
Effectivement que le titre House of Worship, il y a un super son très naturel au niveau de la batterie, puis Mats Lilletvedt là-dessus il groove comme un malade, hein, le batteur du groupe, et puis ça donne envie de bouger. Le titre ils ont testé en concert déjà, il y a d'excellentes réponses, hein, ouais, le titre a été fait pour ça déjà. And the music video is excellent, hein. The believers have their hands in the air, many confessions, and it's your turn to replace the priest to finish in heavy metal show on that music video. Yeah. Yeah, you know, it's funny. We had this funny idea that we were gonna infiltrate this religious sect, and you know, just turn them around and make them into metal fans instead of worshiping this fake god that they were worshiping. So that's the idea of the video, and you know, it turned out a really funny story, and I really like the way we put it on film. You know, it really has the occult dark vibe that we wanted, and yeah, we think it just fit perfectly with the song, and the atmosphere is just the way we wanted it to be, dark and heavy and you know, occult. Yeah, so it's perfect, really. Effectivement que le clip est génial, hein, concernant ce titre House of Worship, puisque on y voit une confession en fait, hein. Il y a une secte au milieu, et puis en même temps donc il y a un prêtre qui essaye de sortir de confesser des gens, ou alors de les communier, hein, pour les sortir du heavy metal, et puis donc arrive Olav, et puis en même temps donc il se met à la place du prêtre, et puis le clip, hein, carrément se tourne en termes à la fin, donc en termes de heavy metal show, ouais, c'est très marrant. En tout cas, je vous invite à aller le voir, hein, c'est vraiment marrant, quoi. And by the way, I noticed something special. I noticed a detail on that clip video, because the cross hanging behind on the wall of the room is shifted at the end of the track, but not reversed. There is a reason? Yeah, you know, it's Sahg never took a stand when it comes to religion. We are pretty much you know, we don't take any standpoint when it comes to religion, so we didn't want to you know, the story of the video is that we're in this religious room with a regular cross, and like you say, you know, at the end of the video the cross kind of almost falls down, or almost turns around, but it doesn't fully do that. And okay, it's just a hint that, hey, you know, we want to shake things up. We want to shake up, you know, the regular religions, and make people think for themselves, you know. What do you believe in? You know, instead of letting somebody tell you what to believe, we believe that people can make up their own mind about what they want to believe in. Alors oui, effectivement, il y avait un petit détail comme ça que j'ai noté en visionnant effectivement ce clip vidéo. Donc durant tout la partie de fin du clip, où il y a carrément le groupe qui joue, les fans sont déchaînés, et puis il y avait la croix derrière qui est placée derrière le batteur, elle bouge, on s'attend à ce qu'elle se renverse, hein, en mode effectivement un peu black metal, un peu etc. Ben non, en fait elle est juste décalée, et donc eux ils veulent absolument pas influencer les gens, hein. Ils veulent que tout le monde réfléchisse par lui-même, par rapport à ce qu'ils ont aimé, par rapport à leur spiritualité, par rapport à leur confession. Ils préfèrent en tout cas, et ils s'initient absolument pas dedans, quoi. And the track Born Demon is very insane, melancholic, even scary. Yeah? It's the same atmosphere, I think it's the same atmosphere of the new series available on Netflix, and Damnation, in the track. Yeah, man. Yeah. Yeah, it's funny that you said, I never thought of that, but yeah, I get what you're saying. And yeah, you know, actually that riff, that heavy main riff of Born Demon is a riff that I've carried along with me pretty much from the beginning, when Sahg started, man, for like 18 years ago or something. But I never managed to write a song of it before now. Okay. And all of a sudden, you know, I had that riff, and then the verse kind of just came to me, and there it was. The whole song was pretty much finished, and we also put in a big choir part towards the end of the song. And it's also the shortest lyric that I ever wrote. It's only 10 lines of words in that song. And you know, it's a strange song to me, but it's you know, the way it turned out, it was the natural title track for the album. And yeah,
it turned out really, really great. The whole vibe of it is really, really nice, I think. Effectivement, dans ma question, je disais que le titre Born Demon et qui est très insane, malsain, mélancolique, qui fait même peur. Il y a même une atmosphère un peu, je trouve, très étrange, façon un peu dans la nouvelle série Sensation en ce moment d'Hammer qui est sur Netflix. Et Olav me répond effectivement, c'est le titre. Au niveau musical, ça fait 18 ans à peu près qu'il a ce titre en tête, qu'il n'arrivait pas à trouver quelque chose. Donc il avait gardé ça depuis très longtemps en termes de maquette. Et puis c'est arrivé, et l'idée est arrivée pour prolonger. Et donc ils ont mis dessus effectivement pas mal de variations, pas mal de niveaux, de level, comme on dit en termes de couches, démoniaque, mélancolique, ça fait peur, c'est étrange, c'est du beau heavy metal. C'est un peu le but, Born Demon, et s'il faut se référer à la pochette pour comprendre en tout cas cet ensemble. And on the track Descendants of the Devil, the rhythm of guitars flies with a lot of emotions. And your warm voice, Olav, you sing several times, going join the creatures that you know. Yeah, it's that song is actually about who are actually the bad people. It's the theme is around the witch burnings in the Middle Ages, which also happened in Norway, and not only did they burn the women alive, they also burnt their kids because they thought that the children of these women also had the witchcraft in them. Okay. So it's a pretty dark and macabre story, and who are the really evil in that story? Is it the women who were accused of being witches, their children, or actually the people who burnt them alive? Okay. I would say the people who burnt them alive are the evil people in that story. Mm-hmm. So and also, like you say, the riff and the song, I'm really happy about the catchiness of, again, the drum beat from Mats is really, really catchy, and along with the guitar riff, it really makes a catchy song. So yeah, really happy about that one. Descendants of the Devil, c'est un titre très dark, avec une histoire à scotcher en tout cas, avec histoire de corps brûlé, un côté evil, un côté sorcière en tout cas, et puis en même temps le rythme de la batterie, le beat de la batterie est très accrocheur. Il est très satisfait de ce titre. And what about Black Cross on the Moon? Maybe for me the best track of the album, because there is several artistic levels that to know. It starts with an intro message and then guitar and bass. And as soon as your voice comes in, placed just behind an organ sound brings an ecclesiastic. It's very difficult to say that. Ecclesiastical dimension that certainly recalls the track of Ozzy Osbourne, Mr. Crowley. Yeah, I've heard many have mentioned Ozzy about that track, and I can totally relate to that. And to me, Black Cross is one of the most atmospheric tracks on the album. It really has. I'm so happy with the atmosphere that we've managed to paint with that song. It really, to me at least, it paints images, like really dark images, and it's a song about people struggling in life, mentally, and maybe want to, they have thoughts of suicide or ending their lives, and they just wish for the dark forces to come and help them take their lives, because too many people committing suicide is a sin. So many people don't want to do that because they're afraid of ending up in hell or whichever bad place their religion tells them about. So, and I'm really happy about the chorus of that song, especially, which is one of the better choruses I've ever written, I think. And again, the atmosphere is quite magical. Effectivement, sur le titre Black Cross on the Moon, l'atmosphère est à la fois magique mais dark, très sombre, avec un côté religieux très négatif en tout cas, comme il l'exprime. Et puis en même temps, c'est vraiment un bad trip, comme on dit. Il y a plusieurs couches artistiques dans ce titre. Vous avez une intro en message, vous avez une guitare et une basse qui rentrent, vous avez un orgue derrière ecclésiastique, qui donne un côté un petit peu religieux au titre. C'est bien fait, en tout cas c'est bien fait, c'est bien composé,
Et en même temps, j'avais comparé ça avec le Mr. Crowley of Ozzy Osbourne, et il me dit aussi, et donc Olav me répond que c'est un titre qui est très dark. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le prendre, avec un côté black religious noir, avec il se passe des choses très dark, quoi. C'est donc les paroles aussi, elles sont les paroles sont très étranges. And think some part of the songs you sing in Norway language and in English. Yeah, not on Black Cross, but on a couple of the other songs. Yes. Yes. Right, yes. Yes. Ensuite, donc il y a Immortal, il y a Salvation, Damnation, pour arriver à Killer Spirit from Out of Hell. What a sound! And did you send Killer Spirit to King Diamond? Well, no, not really. But it's funny you should ask that. I never thought of that, but. Yeah, anyway, Killer Spirit is one of the songs where we use Norwegian language in part of the song. Yes. And, it's kind of funny because the first part of the song is a pretty straightforward doom heavy metal song in English lyrics, with a, I guess the main riff is pretty much very Black Sabbath inspired. Yeah. And then the part where the Norwegian lyric comes in is a totally different thing, with a very dark choir part with some black metal ish chords behind it, and we just wanted the song to just shift character completely when we came to that point, and so that was the whole idea before it goes back to Effectivement. the last chorus. Effectivement, l'idée principale de ce titre, déjà, il y a un riff à la inspiré par Black Sabbath, notamment. Ça, il le dit clairement. C'est du bon heavy en tout cas. Ça attaque bien. Killer Spirit aussi, c'est un titre aussi qui est dans une ambiance très étrange, comme il l'explique. And what about the most strangest track of the album is Heksedans? Yeah, Heksedans. It's it is a very different song because it's a cover song by a Norwegian artist who, well, his music is completely different from what we do, and that's the reason why we chose that song, because I think cover songs are most interesting when you take a song that is from a totally different genre and make it your own, and that was the idea. We had some extra time in the studio, and we wanted to find some cover songs to record, and this song is written by a Norwegian artist called Jan Eggum, who is from our hometown Bergen. Oh, okay. And when I've listened to this song, I've heard it on the radio, since I was a kid, and but listening to it now with the thoughts of, hey, maybe this could be a Sahg song. It turned out to be the perfect song. It had the heavy riff. It had the great lyrics about the witches and everything, and it had a chorus that really invited everyone to sing along. So we rehearsed it one evening, and we recorded it the next day, and it turned out perfectly. Ok, 2 jours a fallu donc pour enregistrer, donc d'avoir l'idée et d'enregistrer effectivement ce titre Heksedans, qui est une reprise d'un artiste de chez lui, donc de chez eux du côté de Bergen, qui n'a rien à voir au départ avec le titre final, puisqu'ils ont complètement changé en termes beaucoup plus métal le titre. Et donc ce titre a été fait, donc comme je le disais, la veille ils ont eu l'idée, le lendemain ils l'ont enregistré et ils ont fait très vite. Ce titre est très étrange effectivement par rapport au reste de l'album. And the story of it's a story of the witch's dance, because the chorus is a na 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 na, and the track ends very black metal. Yeah, that's that's not in the original. The original is pretty much folk rock. Okay. And we just we wanted to, the whole idea about choosing that song, which is in Norwegian language and everything, is about, we're really proud about our Norwegian heritage, and we wanted to do that song in Norwegian to make a point out of that. And as an extra topping, we added some black metal references on towards the end of the song to really emphasize that we are from Norway, and we also have that tradition of black metal and the Norwegian language and tradition with us. So that was the reason why we added that towards the end.
Alors oui, donc je le disais, hein, et puis comme Olav le disait, Heksedans c'est donc une reprise qui au départ à la base était beaucoup plus folle que ça, beaucoup plus folle donc en termes. Et puis le clip vidéo tourne autour d'une sorcière effectivement, hein, et puis il y a des chorus, nanana. Et le titre se termine vraiment assez black metal. Le clip est vraiment très bien réalisé. Donc je disais, ça tourne autour d'une sorcière et ça finit avec une dance part à la fin. Donc le clip il est disponible donc sur YouTube. C'est assez intéressant, mais je dis dans l'ensemble ce titre se détache complètement puisque c'est aussi un single du reste de l'album. Voilà la raison, parce qu'en fait donc c'est une reprise d'un artiste donc de sa ville du côté de Bergen. En direct ce soir 213 Rock Vinylestimes, le classic rock radio, Olav Iversen, membre du groupe, vocaliste et chanteur du groupe Sahg. Voici le track listing. L'album démarre avec le fantastique titre Fall Into Fire, ensuite House of Worship, Born Demon, Descendants of the Devil, Black Rose of the Moon, Evil Immortal, Salvation Damnation, Killer Spirit from Outer Hell, Heksedans, et l'album se termine avec Destroyer of the Earth. Le line-up c'est Olav Iversen donc chant et guitares, Tony Vetaas à la basse et Mats Lilletvedt à la batterie. So Olav, just before the end, please, I hope you will be on European tour next year to meet your fans across Europe and maybe some other continents of the world. Absolutely, that's our main focus right now, to book a tour for next year. And you know, it's not easy these days. You know, it's hard with the high prices all over Europe. You know, the power crisis and everything is really, and the war, not least, in Ukraine, is kind of just affecting the whole continent. You know, and so it's hard, but we are really working hard now to make it happen next year. And we're really hopeful, and we have faith that we will make it happen. And you know, we would love to come to France, of course, to again, you know, play for our French fans and wow. And all of the continent, you know, to see our fans again. You know, again, it's been so many years. It's been 6 years since we did that, and we just can't wait to get out there and meet our fans again and rock out with them with our new songs. You know, there's nothing that we want more right now. So we hope that will happen. Effectivement, ils sont en train de travailler très durement concernant ce booking pour effectivement pour pouvoir partir en Europe et même visiter d'autres continents. Ils ont des fans à peu près partout, hein. Ils reçoivent des messages, venez. Alors ça, ils les lisent bien effectivement, mais c'est très difficile parce qu'il y a du monde sur la route. Les années Covid ont bloqué un petit peu tous ces passages-là, donc il faut que ça découle. Donc ils travaillent très durement pour ça. Ils essaient de trouver des dates, ils essaient effectivement de se caler sur des tournées européennes. Ça serait quand même très intéressant de voir les fans à travers l'Europe et bien évidemment venir en France et tout. Ça, c'est très important. Je rappelle donc l'album Born Demon sera disponible en limited edition aussi. N'hésitez pas, le label c'est Drakkar Entertainment. Allez sur le site, allez sur tous les sites où ils vendent des CD. N'hésitez pas à acheter cet album, un très bon disque de heavy metal. So Olav, thank you very much for this live interview. Do you have a message for the audience tonight, please? Everybody should check out the new album. This is heavy metal in its purest form, and you know, check out the songs. And tell us what you think online. Visit our socials and let us know what you think about the album. And we'll see you on tour soon. Yeah, Olav Iversen en direct ce soir dans 213 Rock Vinylestimes, le classic rock radio. L'album Born Demon disponible donc sur toutes les plateformes d'écoute, disponible en limited edition. Allez, on continue en musique. 213 Rock Vinylestimes, le classic rock radio avec Fall Into the Fire. Oh yeah, 213 Rock. Hell is where you're going. She's pulling strings inside.
Hell Yeah on your web rock station on Vinylestimes, the classic rock radio. Olav Iversen of Sahg était en direct il y a quelques minutes depuis Bergen, la Norvège, pour présenter l'album Born Demon. À l'instant, c'était Fall Into the Fire. Merci encore à lui. Terminons la soirée avec Venom Inc. Don't Feed Your Lies. Don't Feed Me.